Now, in this session, we shall do the lesson The Town Mouse and the Country Mouse. It is a small, beautiful story, explanation, words, meaning, usages, and nuances. Now, let us begin. Once upon a time, a town mouse went on a visit to his cousin in the country. So the town mouse, the mouse living in town, that is in city area, the name of the mouse is town mouse. Okay, he went to visit to meet his cousin in the country. Country, that is village. He went to meet him. The country mouse was a simple rustic fellow. The country mouse, that is a village mouse, he was very simple, एकदम साधा, rustic fellow, that is very rural, okay, एकदम गाँवठी ऐसा था. He loved his town friend. He gave him a hearty welcome. Beans, cheese and bread. Okay, he gave a hearty welcome. He welcomed him from the bottom of his heart and offered him beans, cheese and bread to eat. Were all he had to offer that is to give, but he offered them freely, that is a lot of there, okay, lot many things to eat. The town mouse rather turned up his nose at the simple country fare and said, but town mouse, okay, he is not good, okay. What did he say? He turned up his long nose at this. To turn up a nose at something, that is to refuse. Okay, he did not, he disapproved. Whatever the country mouse offered him to eat, country mouse ने त्याला जे काही खायला दिलं त्याला याने नकार दिला. Okay, he was not ready to eat. He refused. Simple country fare. Simple country fare that is food. He said, नहीं, गांव का खाना नहीं चाहिए. और देखो क्या कहता है. I cannot understand, cousin, how you can put up with this poor food. ओ भाई, मेरे तो समझ में नहीं आता है ये आप लोग कैसे सहन कर लेते हैं ये इस ढंग का खाना. ओके, टू पुट अप विथ, that is to tolerate. कसं काय सहन करता बापरे, कसं काय खाता. But of course, you cannot expect anything better in the country. बरोबर आहे, गावात तर काही दुसरा पर्याय पण तर नाहीये याच्यापेक्षा चांगला. Come with me and I will show you how to live. Okay, you come with me to city and I will show you what luxurious life we can, क्या आरामदायी जीवन होता है. When you see town life, you will wonder how you could ever live in the country. And if once you visit the city, okay, when you visit the town, you will wonder how you adjusted in a country. You will never like your country. No sooner said than done. म्हणजे बोलण्याआधीच करण्यात आलं, मीन्स बोलल्याबरोबर कृती करण्यात आली. ओके, सेड याने कहना अँड डन याने करना, म्हणजे हे पूर्ण बोलायच्या आधीच कृती करण्यात आली. दॅट मीन्स व्हेरी इमिजिएटली. ओके, दे स्टार्टेड टू द सिटी. द टू mice set off for the town. To set off, that is to set out, okay, for the journey towards the town, and arrived at the big house where the town mouse lived in a hole. And in the city, the town mouse, he was living in a very big house, and in a hole, they arrived in that house. You will want some refreshment after your long journey. Refreshment, snacks. You must be very hungry. ओके, आपको भूक लगी होगी. सो यू नीड सम स्नॅक्स आफ्टर युअर लॉंग जर्नी. एवढ्या लांबच्या प्रवासानंतर सेड द पोलाइट टाउन माउस अँड टुक हिज फ्रेंड इन टू अ ग्रँड डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम वेयर वी डाइन, ओके, जहां हम खाना खाते हैं. देयर दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ द फाइन फीस्ट. रिमेन्स, दॅट इज लेफ्ट आउट फूड, ओके, बचा कुचा ऑफ द फीस्ट, मेजवानीचे. Soon the two mice were eating up jellies and cakes and all that was nice. And both of them, look at the picture, okay? Look at the picture. Both of them are eating jelly, jam and cakes. Okay, both of them are enjoying the feast. मेजवानी ते enjoy करत होते. Suddenly, अचानक से they heard growling and barking. Okay, growling and barking, this is a noise made by the
dog. What's that? Said the country mouse. It is only the dog of the house, answered the other. कुछ नहीं, वो एक कुत्ता है. Only? Said the country mouse. I do not like that music at my dinner. काय? फक्त केवल एक कुत्ता है. भाई मुझे तो खाना खाते समय ऐसा म्यूजिक वाव वाव वाला म्यूजिक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. Just at that moment the door flew open. That means the door opened widely. In came two huge mastiffs. Mastiffs, a kind of a breed of a dog. एका विशिष्ट प्रकारचे एका जातीचे big dogs entered. And the two mice had to scamper down. Scamper, that is to run away with the light steps and run off. Goodbye, cousin, said the country mouse. Country mouse said, goodbye, cousin. What? Going so soon? Said the other. क्या? चले भी जा रहे हो? Yes, he replied. Better beans and bread in peace than cakes and jellies in fear. ओके, आपली बाबा गावातली पोळी भाजी बरी, शांति से, पीस इन पीस, सुकून से. मुझे अपना सिंपल खाना भी अच्छा लगेगा. एंड केक्स एंड जेलीज इन फियर, यानी डरते डरते अगर केक्स एंड जेलीज भी मिल जाए तो उससे तो ये सिंपल फूड इज, आई विल प्रिफर द सिंपल फूड एंड आई विल ऑलवेज प्रिफर पीसफुल लाइफ देन दिस थ्रेटनिंग लाइफ और दिस fearful life or dreadful life. And in this way, he left the town. So you must have enjoyed this story. The story was written in a very simple English language. So I explained you in English. Now here I have provided the meanings. Once upon a time, that is कोणे एके काळी, country, village, गांव, rustic, rural, living in a village, simple जैसे rustic कहते हैं, offered, gave, fair, food, turned up his nose, long nose, that is to show disapproval, refuse, put up with, tolerate, to stand, सहन करणे, expect, anticipate, अपेक्षा करणे, to set off, to set out, रवाना होना है. No sooner than, जर दोन घटना एका मागोमाग एक होत असतील तर आपण असं नो सूनर दॅन अशी रचना आपण वापरतो. अराईव्ह अपोजिट टू डिपार्ट. अराईव्ह आगमन होणे, डिपार्ट निगमन होणे. अराईव्हचं नाव आहे अरायव्हल आणि डिपार्टचं नाव आहे डिपार्चर. होल छिद्र, रिफ्रेशमेंट ब्रेकफास्ट, लाईट स्नॅक, डाईन जेवणे. ज्या रूम मध्ये डाईन करतो that is dining room. Remains leftover part or खरकट ज्याला म्हणूया. feast मेजवानी, मिष्ठान्न ज्याच्यात असतं that is called as a feast. mouse singular, mice plural. growling and barking, गुरगुरण्याचा आणि भुंकण्याचा कुत्र्याचा आवाज. mastiffs dog, a big dog of a special kind, एका प्रजातीचे कुत्रे. only to emphasize it was not only but a big threat. ज्या वेळेला तो म्हणतो ओनली, काय फक्त, पण म्हणजे खरं ते फक्त नाहीये, तर उलट ते जास्तच भीतीदायक आहे किंवा डेंजरस आहे हे सांगण्यासाठी तो म्हणतो फक्त. मोमेंट क्षण, ह्यूज व्हेरी बिग, स्कॅम्पर टू रन विथ अ क्विक स्टेप्स, टू टर्न अप नोज ॲट समथिंग, टू रिफ्यूज टू टेक और एक्सेप्ट, एखादी गोष्ट रिफ्यूज करायची, नकार द्यायचा. पीस शांती, परंतु पीसचं जर स्पेलिंग PIEC पीस म्हणजे तुकडे. ओके, सो दे आर होमोफोन. मेंटेन पीस, शांतता ठेवा. ही गेव मी अ पीस ऑफ केक, त्याने मला केकचा तुकडा दिला. फिअर भीती. नाव वी शॅल मूव्ह to the very important part of the lesson, that is usages. Once upon a time. ओके, ही फ्रेज आहे. कोणत्याही गोष्टीच्या सुरुवातीला जनरली ही फ्रेज वापरली जाते. Once upon a time, a lion lived in the forest. Once upon a time, a farmer lived with his 4 sons. Rustic,
I love the rustic intonation of Marathi. It is heart touching. बरं असं गावठी बघा बोलणं असतं ओके नाही बाबा दिल से बोला जाता है सो रस्टिक. आय प्रिफर रस्टिक लुक टू माय होम. याने थोडंसं रस्टिक म्हणजे थोडंसं सिम्पल किंवा लाकडी फर्निचर असतं दॅट आय प्रिफर. टर्न अप वन्स लॉंग नोज ॲट समथिंग. इथे कधी कधी लॉंग हा जो शब्द आहे हा तुम्ही घालू पण शकता किंवा यू कॅन अमिट दिस वर्ड्स. दॅट इज टू रिफ्यूज. एखाद्या गोष्टीला नकार देणे. अतुल टर्न्ड अप हिज नोज ॲट मिल्क अँड वेंट टू प्ले. त्याने दूध पिण्याला नकार दिला आणि तो निघून गेला. वाय डिड यू टर्न युअर नोज ॲट सच अ गुड जॉब ऑफर. अरे का तो एवढ्या चांगल्या जॉब ऑफरला नाही म्हटलंयस, का नाकारलंयस. To put up with, that is to tolerate, to stand. I can't put up with her. मी तिला सहन करू शकत नाही. It was impossible to put up with the stench of socks. ओके त्या सॉक्स की जो बदबू है वो सहन करना बहुत ही कठिन था. No sooner than. No sooner did the teacher entered than students stood up. म्हणजे शिक्षिका वर्गात आल्या की बरोबर ताबडतोब मुलं उभी राहिली. दोन क्रिया एकानंतर दुसरी क्रिया पटकन झालेली आहे. नो सूनर डिड द बेल रिंग दॅन द स्टुडंट्स रॅन आउट ऑफ द क्लास. म्हणजे बेल वाजली रे वाजली की विद्यार्थी वर्गातून बाहेर पडले. टू सेट ऑफ. टू बिगिन अ जर्नी. वी सेट ऑफ for Lonavala early in the morning. They set off by express train. Refreshment. Okay, that is snacks. Students were given refreshment after the program. I would like to have a little refreshment. मला थोडासा नाश्ता करायला आवडेल. Scamper. The kids were scampering in the garden. आता स्कॅम्पर म्हणजे बागडणे, इकडे तिकडे पळणे. The batsman hit the ball to the window pane and children scampered here and there. कारण काच तुटलेली आहे मग मुलं इकडे तिकडे पळाली. फेअर बघा अतिशय महत्वाचं आहे. FARE फेअर म्हणजे भाडं. प्रवासाचं भाडं असतं त्याला आपण फेअर शब्दच वापरायचा आणि म्हणून रिक्षामध्ये लिहिलेलं असतं फॉर फेअर असं लिहिलेलं असतं. ओके किंवा अजून एक शब्द असतो तिथे फेअर शब्द तर दिसेल फॉर हायर म्हणजे भाड्या तत्वावरती देण्यासाठी. फेअरचा अजून एक अर्थ आहे फूड अँड द नेक्स्ट इज परफॉर्म. फेअर FAIR फेअर योग्य एव्हरीथिंग इज फेअर. आणि दुसरं कॉम्प्लेक्शन लाईट टोन म्हणजे रंग त्वचेचा गोरा रंग. व्हॉट इज द फेअर फ्रॉम पुणे टू मुंबई. पुणे ते मुंबईचं काय भाडं आहे. द फेअर इज टेस्टी अँड चीप. इथे द फेअर याचा अर्थ होतो द फूड इज टेस्टी अँड चीप. हाऊ डिड यू फेअर इन द कॉम्पिटिशन. कशी काय स्पर्धेमध्ये तुझा परफॉर्मन्स कसा राहिला. एव्हरीथिंग इज फेअर. ओके इन लव्ह अँड वॉर म्हणजे सगळं योग्य आहे प्रेमात आणि युद्धात. शी इज फेअर अँड लवली. ती गोरीपान आणि सुंदर आहे. हा तर अशा रीतीने आपण हा लेसन द स्मॉल स्टोरी वी हॅव फिनिश्ड विथ. आता जशा इकडे स्लॅश लाईन्स केलेल्या आहेत ते सगळे व्यवस्थित इंटोनेशनने धडा वाचायचा आहे. ओके ट्राय टू अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी वर्ड की ज्यामुळे आपल्याला उत्तर शोधता आलं पाहिजे. येस अँड विथ दिस वी स्टॉप ओव्हर हिअर. हॅव अ नाईस डे.